I was diagnosed with a mental illness and I hear voices in my head. Can you guide me on how I can practice meditation and how I can remove these voices in my head? Like they hear people talking in their head. Diagnose mean? Diagnose mean like the doctor tell them they have a mental problem. Diagnosis means is the name of the disease. So taking medicine. I'm not sure. How long? I don't know. I don't have any information. So I got. Câu hỏi mạng ai tại đây? Yeah. Câu hỏi là người đặt trên mạng tại đây. Yeah, họ gửi con thôi. I think from the story that was shared with me, it's happened many years, for a long time. Practicing meditation or not? No. No. He or she? She. It's not me. Is she working or not? Not working. No. She's a nun. No. Oh. Yeah, Buddhist nun. Some of the meditators who were practicing Samatha meditation they used to experience like that connection with the unseen beings and hearing the voice. And asking or guiding, do this,
or don't do that like that. In the long term, they are in trouble, they were in trouble. They didn't want to experience like this. Solution is to practice Vipassana meditation. Practicing concentration is not safe. Practicing Vipassana meditation is safe. So they need to change their practice from Samatha or concentration to Vipassana. If they are practicing Vipassana meditation, they should detach from whatever they do and whatever appear in their body and mind with a knowing of selfless impermanent nature or disappearing. Instead of knowing something appear, they should know not something just disappearing. Instead of knowing something happened, they should know nothing happened, just selfless impermanent nature. Instead of knowing about hearing the voice, they should know just the disappearing of the voice. If they knew the meaning, they should know disappearing of the knowing. Everything is impermanent. Everyone is impermanent. Only impermanent nature is permanent. Instead of knowing something or someone, they should know not something, not someone, just disappearing only, or just selfless impermanent nature.
we accept to know as something or someone. In this way, we attach to know as something or someone, good or bad. Now we need to change our knowing from something to nothing, someone to no one, just appearing and disappearing, or selfless impermanent nature. We don't need to change the object of knowing. We just need to change our knowing or understanding. From the knowing of oneself to non-self, or cause and effect of selfless impermanent nature. We used to love on someone or something. Now we should try to love on the truth of not something, not someone, just cause and effect of impermanent nature. We need to change the object of the mind in knowing. Instead of knowing as the voice or seeing, we should know only nothing. Everything is nothing. Sound or voice are also nothing. Not only the sound, but also the scenes, the smell, the taste, the touchness, and all the objects to know are nothing, not something. We should know the truth. We should love the truth instead of knowing and loving someone or something. Because of practicing like this, I myself got detached from myself and the others. My mind can detach from myself and the others.
In this way, no need to worry for myself and the others. No need to think about myself and the others. No need to listen to anyone except Buddha. Even if someone is blaming on me, I will understand only cause and effect of selfless impermanent nature. I don't need to accuse myself as I was blamed by someone. Blaming on someone is concerned with all living beings. I myself already did the same in the past. That's why my previous action is the cause of present reaction. It will be the same for the person who blame on me. No need to respond. Just need to understand. In this way, there will be less and less blaming or seeing to us for sure. Có một vài thiền sinh thực hành thiền định cũng đã từng có những kinh nghiệm giống như vậy. Họ có sự nối kết với các chúng sanh vô hình và họ có thể nghe được những tiếng nói.
Và những tiếng nói này sẽ hỏi họ phải làm điều này, không được làm điều khác. Và về lâu về dài, họ thực sự là gặp những khó khăn. Các thiền sinh này không muốn tiếp tục có những trải nghiệm như vậy. Phương cách giải quyết là hãy thực tập thiền minh sát. Thực tập thiền định là không được an toàn, nhưng thực hành thiền minh sát là an toàn. Chúng ta chỉ cần thay đổi việc thực tập từ thiền định sang thiền minh sát. Nếu như chúng ta thực tập thiền minh sát thì ta phải xả ly khỏi tất cả những gì đang sanh ra trong thân và tâm của chúng ta với sự biết về bản chất của sự vô thường và vô ngã, hoặc là chúng ta phải biết về sự diệt đi của hiện tượng đó. Thay vì chúng ta biết rằng có một cái gì đó đang sanh ra, thì chúng ta phải biết rằng không có gì cả, chỉ là cái diệt mà thôi. Có một cái gì đó đang diệt đi. Thay vì biết rằng có chuyện gì đó đang xảy ra, thì chúng ta phải biết rằng không có gì xảy ra, chỉ là bản chất của vô thường và vô ngã. Thay vì chúng ta biết về việc nghe một tiếng nói nào đó, thì chúng ta phải nên chỉ biết về sự diệt đi của tiếng nói đó. Nếu như chúng ta hiểu về ý nghĩa của lời nói đó, thì chúng ta hãy nên chỉ biết rằng một âm thanh đang diệt đi. Tất cả mọi thứ đều là vô thường, không có ai là thường hằng cả. Chỉ có vô thường là thường hằng mà thôi. Thay vì biết về một cái gì đó, một ai đó, thì chúng ta phải biết rằng không có cái gì cả, không có một ai cả, chỉ là sự diệt đi mà thôi, chỉ là bản chất của sự vô thường và vô ngã. Chúng ta chấp nhận cái biết về một cái gì đó, một ai đó, và như vậy chúng ta lại bị dính mắc vào việc chúng ta biết cái gì đó, một ai đó là tốt hoặc xấu. Và giờ đây chúng ta chỉ cần thay đổi cái biết của chúng ta từ cái biết là một cái gì đó sang cái biết không là gì cả, từ cái biết là một ai đó sang cái biết không là ai cả, chỉ là sự sanh và diệt, chỉ là bản chất của vô thường vô ngã mà. Chúng ta không cần thay đổi đề mục của cái biết, chúng ta chỉ cần thay đổi cái biết đó từ cái biết của tự ngã sang cái biết của vô ngã, hoặc là cái biết của nhân và quả, của bản chất vô thường và vô ngã. Chúng ta đã từng yêu thương một ai đó, một cái gì đó. Vậy thì giờ đây chúng ta hãy cố gắng để yêu thương sự thật. Không phải là yêu thương một ai đó, một cái gì đó, chỉ là nhân và quả của bản chất vô thường vô ngã. Chúng ta cần thay đổi đề mục của tâm. Thay vì ta biết đó là một giọng nói hoặc một cái gì chúng ta đang thấy, thì chúng ta phải biết về tánh không. Không là gì cả, tất cả mọi thứ đều là tánh không. Âm thanh hay tiếng động cũng không là gì cả. Không chỉ là đối với các âm thanh, mà đối với các hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy, các khứu giác và vị giác và những xúc chạm, tất cả đề mục để biết là không là gì cả, nó chỉ là tánh không. Tất cả chúng ta đều phải biết về sự thật, về chân đế, và chúng ta phải yêu sự thật đó, thay vì chúng ta biết và yêu một ai đó, một cái gì đó. Vì thực tập như vậy nên Thầy mới có thể xả ly khỏi chính bản thân Thầy và những người khác, và tâm của Thầy cũng có thể xả ly khỏi chính Thầy và những người khác. Và vì vậy Thầy không cần phải lo lắng cho bản thân Thầy và lo lắng cho những người khác, không cần suy nghĩ cho bản thân Thầy và cho những người khác, không cần nghe một ai khác ngoại trừ là Đức Phật. Cho dù ai đó đang đổ lỗi cho Thầy, Thầy chỉ hiểu rằng đó là nhân và quả của bản chất vô thường và vô ngã. Thầy không cần phải tự cáo buộc mình khi Thầy bị cáo buộc bởi một ai đó.
Đổ lỗi cho một ai đó là việc thường được làm đối với tất cả các chúng sanh, vì Thầy cũng đã từng làm những việc tương tự trong quá khứ, và những hành động trong quá khứ của Thầy chính là nhân tạo ra kết quả của hiện tại. Và đối với người đang đổ lỗi cho Thầy cũng giống như vậy. Chúng ta không cần phải trả lời, chúng ta không cần phải phản ứng, chúng ta chỉ cần hiểu mà thôi. Bằng cách này, Ngài sẽ càng ít đi sự đổ lỗi hoặc là những điều nói không hay về chúng ta, chắc chắn là như vậy. So, how come you don't teach this yogi to be mindful on the appearance, the start of appearance and disappearance, but only to be mindful on the disappearance? Why is that? Con muốn hỏi là vì sao Ngài lại hướng dẫn cho vị thiền sinh này là chỉ chánh niệm, chỉ thực tập để chỉ biết về tánh diệt, về sự diệt đi, mà không phải là chánh niệm về về sanh ra. Thường thì chúng ta sẽ quan sát sanh và diệt. Tại sao Ngài lại chỉ cho chúng ta là chỉ quan sát cái diệt đi? And mindfulness on disappearing or finishing is to detach from appearing or doing or happening. Now we are using social media. Most of the popular news in social media were long-lasting, only 1 week. After that, other news will be popular again. Some of the news only a few of the news on social media will be long-lasting for 2 weeks, 3 weeks, or 1 month.
After that, another news will be popular again. Most of the news will be popular only 2 or 3 days. After that, disappear. In the mind of the people who are using social media. Because of using online social media, it is very easy to understand the impermanence of the popular news. Online news are updating all the time, not the same news every time. But in the mind of the online user, they are difficult to forget. About the news, about the online news of themselves. Because of attachment on themselves and their experience. Bad experience or bad news are in the mind, especially in the mind of the person who is concerned with that news. Most of the online users will forget easily. They will attach on update news. For sure. Only for some time they will remember the previous news. But most of the online users are not knowing like this. They are difficult to forget the bad news about them. They used to think the other online users think like them.
they rarely forget their bad news, which already spreads online. In this way, they used to think nearly all the online users are knowing about the bad news of knowing about their bad news all the time. In this way, they are difficult to endure. And then some of them suicide by themselves because of not knowing about the truth of social media. I myself is using social media for many years continuously because of posting about peace of the country in social media. Many online users were cursing me, blaming on me. They don't know about me, I don't know about them, but because of the writer, because of the wrong information of the writer, they were blaming on me, cursing on me. Because they can detach from themselves and the other normal people like them. In my sight, I dare to listen to the teaching of Buddha and Sangha. Besides, I dare to detach from the comments or speaking of normal people, including myself. That's why I don't, even if I'm reading their comment or negative view, I'm not angry. I'm pitiful for them or for their ignorance. They are unable to listen to the teaching of Buddha. That's why they need to listen only to normal people who don't know the truth about Buddha, Dhamma and Sangha. Really pitiful. I myself was the same before I started practicing meditation. I already overcame from their ignorance and attachment.
That's why I can endure and detach from myself and whatever blaming concern with me. Besides, I understand very well their negative view will not be popular within a few days, for sure. Whatever appear will surely disappear. Even the most popular news lasts more than a month. Because of understanding very clearly about the truth of the social media, I don't need to respond to them. I just need to accept as it is, not something, just cause and effect of impermanent nature. In fact, we living beings are alive only at the present moment. We are not alive with past moment. We are not alive with future moment. We all are alive only at the present moment. The past has gone. The future not coming yet. The present moment is also impermanent nature. Our present mind should be only focused on present moment. We should detach from past and future moment. We should detach from our past experience and future possibility. Even present moment is not something, just appearing and disappearing only. Practicing meditation is like this. Because of practicing meditation, my mind is always at the present moment. That's why no attaching on the past experience which have gone forever. The future is not sure forever. The future is also not sure. Only impermanent nature
or disappearing or passing away is sure for everything and everyone. I practice like this. I practice to be skillful. I'm skillful in practicing like this. That's why, because I'm also teaching to the meditators and to all to practice like this. That's why my mind is most of the time at the present moment. In this way, I can understand the truth of many things. I can make use the present moment in the best way. So attachment is the cause of suffering. So we need to detach from every attachment of the mind. Even if someone is guiding to us, it will not be forever. Now we are here in this temple, we can hear the sound of the airplane. In the morning, very often. But even the noise of the airplane are not forever. Appear, disappear, appear, disappear. If we attach on the sound of the airplane, there will be suffering. If we can detach from the sound or noise, there will be no suffering. Whenever we hear the sound of the airplane, we should focus on disappearing or passing away. In this way, there will be no suffering concerned with the sound or noise of the plane. Because of attaching or paying attention on the voice or sound, she is hearing the voice often. Even if there is no voice, her attachment on the voice is causing her mind into trouble. We all are sure to die, but we used to be afraid of death. Often, whenever there is danger, we are afraid of our death. In fact, death will come only
once in life. We cannot die for twice. We will die only for one time. But our attachment on that is threatening us often. So attachment is really dangerous. That is just normal for all living beings. This is the same for her. Her attachment on hearing voice is the cause of her suffering. She needs to detach from her attachment. Chánh niệm trên sự diệt đi hoặc là sự kết thúc là để xả ly khỏi những việc sanh ra hoặc những gì đang xảy ra. Giống như bây giờ chúng ta đang sử dụng mạng xã hội, chúng ta phần lớn những tin tức phổ biến sẽ xuất hiện trên mạng xã hội và chỉ tồn tại khoảng 1 tuần, và sau đó một tin tức khác sẽ trở nên phổ biến. Có một vài tin tức có thể là ở trên mạng xã hội và phổ biến cho 2 hoặc 3 tuần hoặc nhiều nhất là 1 tháng. Sau đó một tin tức khác sẽ trở nên phổ biến. Phần lớn các tin tức chỉ phổ biến 2 hoặc 3 ngày và sau đó nó sẽ bị biến mất đi trong tâm của những người dùng mạng xã hội. Vì sử dụng mạng xã hội nên thầy rất dễ để hiểu về sự vô thường của các tin tức phổ biến. Tin tức trên mạng được cập nhật thường xuyên và toàn thời gian. Không bao giờ một tin tức được lặp lại. Nhưng trong tâm của những người sử dụng mạng thì rất khó để họ có thể quên đi về một tin tức nào đó về chính bản thân họ. Vì bị dính mắc vào chính bản thân và những trải nghiệm của họ. Những tin tức xấu hoặc trải nghiệm xấu là bị dính mắc rất mạnh mẽ trong tâm của họ, nhất là trong tâm của những người bị liên quan trong tin tức đó. Phần lớn những người sử dụng mạng xã hội sẽ quên đi một cách rất dễ dàng. Họ chỉ quan tâm và dính mắc vào những tin tức được cập nhật mới mà thôi. Lâu lâu họ mới nhớ đến những tin tức cũ. Phần lớn những người sử dụng mạng xã hội không thể hiểu biết như vậy, cho nên họ không thể nào quên đi những tin tức xấu về chính bản thân họ. Họ nghĩ rằng các người sử dụng mạng xã hội cũng giống như họ. Họ không thể nào tin tức xấu đó và nó đã được lan truyền khắp mạng xã hội. Và như vậy họ luôn luôn nghĩ rằng những người đang sử dụng mạng xã hội đã biết về những tin xấu của họ. Và vì vậy họ không thể nào chịu đựng được. Có vài người đã tự tử vì họ thực sự không biết về sự thật của mạng xã hội. Thầy đã sử dụng mạng xã hội rất nhiều năm để đăng những bài viết về hòa bình của Miến Điện trên mạng xã hội. Phần lớn những người sử dụng mạng xã hội sẽ mắng chửi thầy, sẽ đổ lỗi cho thầy vì họ không biết về thầy. Cho dù họ không biết thầy và thầy không biết họ, nhưng vì có một người nào đó viết một bài báo và vì họ cung cấp thông tin sai lầm, cho nên những người khác đã đổ lỗi và nhục mạ thầy. Nhưng họ không thể nào xả ly khỏi chính bản thân họ và những người bình thường giống như họ. Nhưng đối với thầy thì thầy chỉ nghe lời dạy của Đức Phật và Tăng đoàn mà thôi. Thầy dám xả ly khỏi những sự chỉ trích hoặc những lời nói xấu của những người khác. Cho dù thầy
thầy đọc về, cho dù là thầy đọc những điều họ viết tiêu cực về thầy, những góc nhìn tiêu cực, thì thầy cũng không nổi giận. Thầy cảm thấy lo lắng và tội nghiệp cho họ. Thầy tội nghiệp cho họ vì chính sự vô minh của họ. Họ không thể nào nghe những lời dạy của Đức Phật. Họ chỉ có thể nghe những lời nói của những người bình thường, những người không biết về sự thật của Đức Phật, Pháp và Tăng. Thật là tội nghiệp. Thầy cũng đã từng như vậy trước khi thực hành thiền, và thầy đã vượt qua khỏi sự vô minh và dính mắc của họ. Cho nên thầy có thể chịu đựng và xả ly khỏi chính bản thân thầy và bất kỳ những gì họ đang cáo buộc thầy. Ngoài ra, thầy hiểu rất rõ về những góc nhìn tiêu cực. Nó sẽ không phổ biến, nó chỉ hiện hữu trong một vài ngày. Và như vậy, cái gì sanh ra thì chắc chắn sẽ diệt đi. Cho dù là tin tức đó rất là phổ biến thì nó cũng không thể nào trường tồn quá 1 tháng. Vì hiểu một cách rõ ràng về sự thật của mạng xã hội, thầy không cần phải phản ứng hoặc hồi đáp họ. Thầy chỉ cần chấp nhận như nó đang là, không là gì cả, chỉ là nhân và quả của bản chất vô thường và vô ngã. Thật ra tất cả các chúng sanh là chỉ đang tồn tại trong giây phút của hiện tại. Chúng ta không sống với quá khứ hoặc tương lai. Chúng ta chỉ tồn tại và sống với giây phút hiện tại mà thôi. Quá khứ đã qua và tương lai là không chắc chắn sẽ đến. Giây phút hiện tại cũng là vô thường. Tâm hiện tại của chúng ta chỉ nên quan tâm và chú trọng vào giây phút của hiện tại. Chúng ta phải xả ly khỏi giây phút của quá khứ và tương lai, xả ly khỏi những kinh nghiệm trong quá khứ và những khả năng có thể xảy ra ở tương lai. Ngay cả giây phút hiện tại cũng không là gì cả, chỉ là sự sanh và diệt. Thực tập thiền như vậy, vì thực tập thiền nên tâm của thầy luôn luôn ở lại trong giây phút của hiện tại. Cho nên thầy không bị dính mắc vào các kinh nghiệm của quá khứ. Các kinh nghiệm đó đã hoàn toàn biến mất vĩnh viễn. Và tương lai cũng không là chắc chắn, chỉ có vô thường hoặc sự diệt đi hoặc sự mất đi là chắc chắn mà thôi. Sự mất đi này là chắc chắn cho tất cả mọi người và tất cả vạn vật. Thầy rất thuần thục trong việc thực tập như vậy, và thầy cũng hướng dẫn người khác thực tập như vậy. Cho nên tâm của thầy phần lớn là sẽ định ở trong giây phút của hiện tại. Vậy vì như vậy thầy mới có thể hiểu về sự thật của rất nhiều thứ. Thầy có thể sử dụng giây phút của hiện tại theo cách tốt nhất. Sự dính mắc là nguyên nhân của khổ đau. Chúng ta cần phải xả ly khỏi tất cả sự dính mắc trong tâm. Ngay cả khi một ai đó đang hướng dẫn và dạy chúng ta, thì sự hướng dẫn này cũng sẽ không bao giờ trường tồn mãi mãi. Giờ đây, khi thầy và tăng đoàn ở đây, vào buổi sáng, thầy có thể nghe được âm thanh của chiếc máy bay thường xuyên vào mỗi buổi sáng. Nhưng âm thanh của máy bay này cũng không là mãi mãi. Nó cũng chỉ là sanh và diệt. Nếu như chúng ta dính mắc vào âm thanh của máy bay thì chắc chắn sẽ có khổ đau. Nếu như chúng ta xả ly khỏi các tiếng động, các âm thanh thì sẽ không có khổ đau. Bất kỳ khi nào âm thanh của chiếc máy bay đó hiện ra thì chúng ta phải chú tâm vào việc diệt đi của tiếng động đó. Bằng cách này chắc chắn là sẽ không có sự khổ đau liên quan đến tiếng động của chiếc máy bay. Vì quan tâm và dính mắc vào tiếng nói, âm thanh, nên người hỏi đó thường xuyên phải nghe tiếng nói trong đầu. Cho dù đó không có một tiếng nói nào cả, thì sự dính mắc vào tiếng nói cũng là nguyên nhân đưa đến rất nhiều vấn đề trong tâm. Tất cả chúng ta chắc chắn là sẽ chết, nhưng chúng ta thường xuyên sợ cái chết. Bất kỳ khi nào có hiểm nguy thì chúng ta sẽ sợ cho cái chết của chúng ta. Thật ra thì cái chết chỉ đến một lần trong đời sống của chúng ta. Chúng ta không thể nào chết 2 lần. Chúng ta chỉ có thể chết 1 lần mà thôi. Nhưng
Vì sự dính mắc vào cái chết, nó đã kích hoạt chúng ta thường xuyên, nó làm cho chúng ta sợ hãi. Vì vậy, sự dính mắc là rất nguy hiểm. Các việc này là liên quan đến tất cả các chúng sanh bình thường. Và việc này cũng giống đối với người hỏi đó. Vì sự dính mắc vào các âm thanh, các giọng nói, cho nên sự dính mắc là nguyên nhân của khổ đau của người đó. Người đó cần phải xả ly khỏi chính sự dính mắc của họ. Quý vị còn có câu hỏi nào không? Any more questions? Yes. Này là giao cho sư định nha.